Hi friends, in this video we will briefly discuss about polarography. Polarography is used as analytical tool in qualitative and quantitative analysis. Polarography is based on the electrolysis of a minute fraction of a solution by using that consists of polarizable microelectrode such as dropping mercury electrode, that is DME, act as a cathode, and non-polarizable current carrying electrode such as calamine electrode act as anode, that is SCE or Hg2Cl2 or mercurous chloride electrode. It is the measurement of current versus applied voltage. The current voltage curve is called polarigram. This technique was developed by the Swiss chemist Zolof's Ionescu. So this is the polarigram, that is, so இங்கே வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணால் உடனே மெட்டல் டெபாசிட் ஆகாது இன் எலக்ட்ரோடில். அப்போ அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா லெவல் லோவில் காமிக்கும். தட் இஸ் இதற்கு நம்ம ரெசிடுவல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம தென் மெட்டல் டெபாசிட் ஆகும்போது கரண்ட் அதிகமாகிட்டு ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் ஸ்டேபிளாக நின்றுடும். தட் இஸ் கால்டு லிமிட்டிங் கரண்ட். அப்போ ரெசிடுவல் கரண்ட்டுக்கும் லிமிட்டிங் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள அந்த வேவ் இஸ் கால்டு ஐடி, தட் இஸ் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற நம்ம சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்தவரையிலையும் 10⁻³ to 10⁻6 மோல் மொலாரிட்டியாக இருக்கும். Here off wave potential, that is E off equal to ID by 2. So in off wave potential, that is E off, is easy to analyze, give information about both concentration and nature of the analyte. ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற நம்ம சப்போர்ட்டிங் எலக்ட்ரோலைட் பொறுத்தவரையிலையும் பொட்டாசியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் நைட்ரேட் எக்ஸெட்ரா. இதனுடைய பர்பஸ் டு மினிமைஸ் த ரெசிடுவல் கரண்ட். பொதுவாக இங்கே யூஸ் பண்ணுற சொல்யூஷன் நம்ம ஸ்டிர் பண்ணக்கூடாது. அதற்கு நம்ம கன்வெக்ஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ சொல்யூஷனில் வந்து ஒரு வேளை ஆக்சிஜன் இருந்தால் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நைட்ரஜன் பாஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் of inert atmosphere. The rate determining step in the discharge of the ions is essentially diffusion. So ion concentration difference ஆல் நகர்தல் இதனால் ஏற்படும் கரண்ட் தான் நம்ம டிஃப்யூஷன் கரண்ட், தட் இஸ் ஐடின்னு சொல்கிறோம். நம்ம தட் இஸ் ஐடி must be equal to 607 n d power 1 by 2 m power 2 by 3 t power 1 by 6 into c, where capital D is a diffusion coefficient, n is the number of electron involved, c is the bulk concentration, and m is the mass of mercury drop or rate of the mass of the flow of mercury drop. T is the dropping time per second. So diffusion current is directly proportional to the concentration. Then ID பொறுத்தவரை next ஒரு ஃபார்முலா நம்ம சொல்ல போகிறோம். that is dNF by delta into C0, where delta is the thickness of the diffusion layer. ஸோ இங்கே நம்ம கிடைக்கிற ஆஃப் வேவ் பொட்டன்ஷியல், தட் இஸ் இஎஃப் பொறுத்தவரையிலையும் ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் அது சேஞ்ச் ஆகும். Therefore
The potential of the electrode can be calculated using Nernst equation, that is E equal to E naught plus 0.0591 by N log oxidation concentration and reduction concentration, and E applied must be equal to E naught minus 0.0591 by N log reduction concentration by oxidation concentration minus E SCE, and E equal to E naught plus 0.0591 by N log ID minus I by I plus 0.0591 by N log D reduction by D oxidation power 1 by 2. So, இந்த மெத்தட் பொறுத்தவரை நமக்கு mixture of cation can be estimated by this technique. ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், தட் இஸ் மில்லி ஆம்பியர் லெவலில் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் லாஸ் இருக்கும். ஸோ determination of alloys is one of the applications. So same solution used for the very number of experiment and less concentration இருந்தால் கூட நம்ம இந்த polarography technique யூஸ் பண்ணலாம். The Ilcock equation have been modified by Ligney and Lawrence equation, that is ID equal to 607 N d power 1 by 2 m power 2 by 3 t power 1 by 6 into C into 1 plus 39 d power 1 by 2 m power minus 1 by 3 t power 1 by 6, where d is the difference between linear and spherical diffusion. Then Ilcock equation, it is also very very important formula in polarography, that is ID equal to 607 N d power 1 by 2 m power 2 by 3 t power 1 by 6 into C, where ID is the diffusion current, N is the number of electron involved in the electrode reaction, D is the diffusion coefficient, and m is the mass of mercury drop, and t is the dropping time per second, C is the concentration of electrolyte. M power 2 by 3 and t power 1 by 6 are called capillary constant because it is based on capillary tube. In diffusion coefficient, in temperature dependent of and changing by the about 2.5% per degree. Thank you friends.